স্কুল ট্রিপল লাইনের পক্ষ থেকে আজকে আমরা ঘরে বসে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস করব। ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিবেন কিভাবে, অর্থাৎ কিভাবে ইংরেজিতে নিজের পরিচয় দিবেন। ক্লাস 1 খালি জায়গাগুলোতে ডান পাশের শব্দগুলো থেকে যথাযথ শব্দ বেছে বসান। যেমন হাই, মাই নেম ইজ জয়, আই কাম ফ্রম ঢাকা, I live in Dhaka, I am 18 years old, there are 5 people in my family, I am a student at BSc in CSE, my major is computer science and engineering, my favorite subject is computer architecture, my hobbies are cricket, in my free time I also enjoy football, I don't like, dislike, hate smoking, my favorite food drink is Seven Up, I like horror movies, my favorite singer Tasan, I study English, improve my English skill, I would like to be an engineer. So আমরা প্রতিনিয়ত এখানে সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। আপনার নাম বসান, প্রথমে নাম বসাতে হবে, আপনার দেশের নাম বসান, আপনি যে দেশে থাকেন সেই দেশের নাম বসাতে হবে, আপনার এলাকার নাম বসান, আই লিভ ইন, যেখানে থাকি আমরা সেটা বলতে পারবো এখানে, আই লিভ ইন ঢাকা, আপনার বয়স আই এম 18 years old, দেয়ার আর, আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বসান। সুন্দরভাবে বাংলা এবং ইংলিশ সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। আমরা যদি প্রতিদিন চর্চা করি তাহলে ভালো ইংরেজি শিখতে পারবো। প্রথম ক্লাস এ পর্যন্তই, বারবার স্টাডি করবেন। ধন্যবাদ। স্কুল ট্রিপল লাইনের সাথেই থাকবেন।